Hello, welcome. I'm Kate Mackay, Associate Film Curator here at the Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, and I'm delighted to welcome you to BAMPFA's Watch From Home conversation about Long Way Home with director André Novais Oliveira, actor Grace Passô, and artist, curator, and writer Leila Weefur. This conversation is part of our streaming spotlight, The New Brazilian Cinema, presented in conjunction with Film Quarterly's just published dossier of the same name. All of the articles in this winter 2020 issue will be available free online during the run of the series, and thanks to UC Press for that. I'd also like to extend thank yous to B. Ruby Rich and João Luiz Vieira for inspiring the series, and to Rebecca Prime and Livia Perez for their help with access to articles, screeners, and contacts when I was doing the research. Thank you to Film Quarterly for supporting the talks that we are presenting in conjunction with the films in this series, and I hope that you and the audience will have a chance to check out all these remarkable films and conversations at bampfa.org. We are also grateful to our co-sponsor, UC Berkeley's Center for Latin American Studies. And finally, heartfelt thanks goes out to our film series sponsors, Kathy and Gary Meyer, for their very generous support. A few words of introduction of our guests before I turn it over to them today. André Novais Oliveira is a partner in the production companies Filmes de Plástico, along with Gabriel Martins, Murilo Martins, and Tiago Machado Correa. Novais Oliveira's films have screened at over 400 festivals around the world and have won over 100 awards. His short films About a Month from 2013 and Quintal from 2015 were both selected for the Cannes Film Festival, and his feature She Comes Back on Thursday from 2014 won a special jury prize in Buenos Aires. Long Way Home, which we'll be talking about today, from 2018, won numerous awards at the Festival Brasilia, very well deserved, and was nominated for the New Auteurs Award at the AFI Fest. Grace Passô, who stars in Long Way Home, is an award-winning playwright, screenwriter, actress, and director, and she has been working between the stage, screen, and television in Brazil. She wrote, directed, and performs in the remarkable 2019 Dazed Flesh and the 2020 short film Republica, made in the early weeks of the pandemic. She has co-starred in Lucia Murat's thriller, Praca Paris, and has a central role in Gabriel Martin's 2019 In the Heart of the World. Leila Weefur is a transgender nonconforming artist, writer, and curator based in Oakland, who through video and installation examines the performativity intrinsic to systems of belonging present in our lived experiences. The work brings together concepts of the sensorial memory, abject blackness, hypersurveillance, and the erotic. Weefur teaches in the film department at the California College of the Arts and is also a lecturer in art practice at UC Berkeley. I would also like to thank Filmes de Plástico producer Tiago Machado Correa, who served as an interpreter for this conversation, as well as the conversation for She Comes Back on Thursday, and who shares very valuable insights along the way. And to our audience, we miss seeing you in our Barbara Osher Theater, but we are very happy that you found us here online, and thank you so much for tuning in. I hope you enjoy this conversation. Well, I was told that, this isn't necessarily very formal, but I would always want to start a conversation off with like how are you doing right now? So how are you? Eu É uma pergunta difícil mesmo, né. Bom, de qualquer forma, o que eu vou responder, eu prefiro que você traduza, pode ser, Thiago? Claro. Uhum, tá. Bom, é um momento muito difícil, um período muito difícil do Brasil e claro, por causa da pandemia no mundo também é muito difícil, mas, eu estou bem, mesmo assim.
tudo bem, tá com saúde, tá tudo bem. This question is a very tricky question for this moment, but since it's a very hard time in Brazil, in the world, with the health crisis and everything, but she's doing well. Good to hear. Good to hear. Andre, how are you doing? I'm fine too. Mesmo com os problemas também, assim, acho que é um momento muito difícil mesmo, né? E eu tô trancado dentro de casa, mas por ser de grupo de risco também, assim, mas muito preocupado com a situação toda e tal, mas estou bem na medida do possível. Acho que é na medida do possível uma frase que a gente está usando muito aqui. He's also doing fine, all things considered. He's locked in his house for several months, especially because he's in a group risk for COVID. But he's trying to manage things besides all the matters, and he says that this phrase is became very common in the vocabulary. Besides everything that's happened, he's doing okay. Okay, good to hear. Good to hear. And I'm really, really excited to be speaking with you all about these films. I've watched them a few times now, and they're really breathtaking. So just to, if we want to just dive into it, we're going to start with talking about Long Way Home. And what is remarkable to me about Long Way Home is seeing this invisible, at least invisible to the audience, this invisible relationship that exists between you, Andre, and the director, and Grace, the actress. Describe your relationship on set. What was it like working together? Bem, ela fala que no temporada uma das coisas que é muito impressionante é essa relação invisível entre o diretor e a atriz, entre você, André e Grace, que isso é algo que é muito notável no filme, e ela gostaria que vocês descrevessem um pouco da relação de vocês dois no set. You can Acho start. que você quer falar primeiro, Não, Grace? pode falar. Sim, você, claro. Acho que, primeiro, acho que é uma pergunta muito interessante e que, na verdade, acho que é pouco perguntada, assim, né? Tipo, essa relação, assim, é uma pergunta muito interessante e eu coloco como uma coisa que acho que de certa forma eu acho que foi muito intuitivo, assim, a relação nossa, assim, mas ao mesmo tempo algumas coisas muito conversadas, né? Principalmente da relação da Grace com a Juliana, assim, e eu acho que, para mim, eu tenho que pensar mais assim como foi essa relação, porque não foi uma coisa muito normal, assim, acho que natural, sabe? Eu acho que a intuição, acho que e acho que a sintonia, assim, acho que diz muito assim dessa relação que a gente teve, assim, né? Não sei se a Grace concorda. He said that this is a very interesting question, and usually it's not something that people ask. So he thought it was very interesting to mention that. For him, it was a relationship pretty much based on the intuition of both. Like it, at the same time, it was a lot intuitive, but they also talked a lot about the idea of the composition, especially regarding the development of what Grace was doing with Juliana. But he has to kind of reflect a little bit about that, because at first it was not something that it was like normal for him, like to have this kind of relationship with an actress. But at the same time, everything, most entirely, it was based on the intuition of both.
And if Gracie wants to add something. Sim. Antes de trabalhar com o André, eu já tinha ouvido falar muito do André e eu já tinha ouvido falar muito de um filme do André, dele como artista, e não conhecia tanto verdadeiramente o trabalho dele. Assim, já tinha ouvido falar, o André tem, né, assim, tem muitos fãs, né, muitas pessoas que admiram o trabalho dele. E eu não conhecia verdadeiramente, assim, eu intuía, porque a gente vem de territórios próximos de uma mesma cidade. Quando a gente, já na leitura do roteiro, Tiago, quando você quiser, eu paro, tá? Acho que é melhor, para não esquecer nada. Vamos lá. Uhum. So Grace is saying that she had heard about André's work before, since his previous work were already celebrated in our artistic environment, but she was not that familiar with the work before they start working together. She was not that familiar, especially because they come from different territories, different artistic territories, even if it's based in the same city. Uhum. Mas já no começo, quando eu li o roteiro e também a forma como o André colocava para mim as questões principais desse roteiro, eu imediatamente me senti com alguma espécie de intimidade artística. É um pouco difícil entender de onde vem isso, porque não é só porque a gente vem de territórios próximos, não é só porque, enfim, a gente tem muitas coisas em comum, mas eu conheço várias pessoas que temos coisas em comum e eu não sentia tão íntima assim. Então, eu senti que os elementos principais que o André pontuava faziam sentido para mim. Eu entendia a sensibilidade, mais do que as informações, mas as referências poéticas, imagéticas, enfim. Isso tudo com uma gramática e com um modo de falar muito próximo também. Então... Deixa eu... Uhum. But since the start of the work, since the first readings, she was already familiar with what he was trying to say. She felt since the beginning a very an artistic intimacy. She says that is something that was very interesting to her, because they are artists in the same city. They come from different groups, but not usually people who has a lot of in common has those kind of symbiosis at the same time. And she kind of felt that very early in the work, through his sensibilities, more than informations, through the sensibility, through what he was trying to express in the work. I guess that's it. No set... só mais uma coisa. E no set, para mim, foi uma relação de muito respeito e liberdade também. Talvez sejam as questões, né, assim, uma das questões principais para trabalhar. Assim, muito respeito, sensibilidade e também muitas referências, né? Tinha muitas cenas assim com referências que o André fazia que foram muito importantes, assim, que me guiaram muito, de um jeito muito objetivo e sensível também. Enfim, eu tive, para mim, a experiência do temporada foi muito
muito boa. Eu só tenho coisas boas para falar verdadeiramente. Assim. And during the shooting, the relationship was based in respect and freedom, and she thinks that this should be the basic grounds for every work relationship. It's not true most of the time, but in this case, it was true. And also all the references that André brought to the work, things that he wanted to approach. So for her, it was a great experience. She really, this film was very important, and she only has good things to say about the work and the relationship. Yeah, the intuitive nature of the relationship it feels obvious in the film, but Juliana as a character is not this hugely gestural person. It's all in her facial expressions and micro expressions. We see her moods shift in a matter of seconds. Um, like I'm thinking about the conversation around the salary with her coworkers, or when she was sitting on the bench talking about her coworker becoming a dad or receiving bad news on the phone. We see her often live process her emotions on screen. So this question is for Grace. How were you able to inhabit the character's psychological space so seamlessly? Tá. Cortou aqui para mim um pouco. Tiago, você fala para mim? Bem, ela fala que essa natureza intuitiva do trabalho é bem evidente no resultado do filme, só que uma coisa que ela nota é que na construção da Juliana, a Juliana não é uma personagem de grandes gestos ou expressões. Normalmente, a gente acompanha as transformações da personagem por movimentos muito sutis, assim, expressões muito sutis. Aí ela deu exemplos da cena em que os trabalhadores estão falando sobre salário, quando na cena do banco que o Russão está falando sobre ser um pai, como a Juliana vai absorvendo essas coisas e como isso vai sendo expresso, assim. Então ela achava interessante você dizer sobre essa composição nesse espaço, assim, nesse espaço mais sutil mesmo, assim, da performance, e não se basear, né, em mil elementos, mil artifícios. Uhum. Desde o início, para mim era evidente que a personagem ela não era uma pessoa silenciosa. Assim. Você estava observando a situação toda, as situações acontecem em torno dela, sobre ela, a partir dela, mas ela é uma pessoa de poucas palavras. Então essa era uma informação evidente para trabalhar, uma certa timidez, uma pessoa que espreita muito, que observa muito. E, ao mesmo tempo, que estava vivendo uma grande transformação. Since the beginning, she noticed that the character was very silent. She would be much more observational of the world around her. So that was a very important information for her to start working with. There was some kind of shyness, some kind of quiet approach about the world around her. So she needed to observe more, and that was something interesting for her to start working with. Mas, para mim, existe uma estratégia do roteiro que é muito interessante. Ela está sempre junto de algum personagem que tem, de alguma forma, uma energia que contrasta com a dela e uma expressão que contrasta com a dela. Eu via muito o André me dirigindo, mas dirigindo também o entorno. Então, sobretudo o personagem do Russão, eu via muito o André trabalhando um gráfico de energia e de expressão, não só da personagem, mas também no entorno dela. Eu via isso e isso me ajudou muito, porque, de alguma forma, também eu sabia que eu poderia existir nesse contraste. There was something that was very interesting on the script, that it was this proposition of her always being put together with different characters with different energies and different. It would establish
some kind of contrast in between Juliana and the other character. So Gracie started to notice during the shooting, especially in the scenes with Fução, that André would go to direct Gracie and give her ideas and points, but also the environment, the world around, and in a way trying to doing a scale of moods in between, so that he could reach some type of balance in between. So this was very helpful. E a outra coisa é que no início eu tinha um pouco o intuito de ter gestos que não são tão reconhecíveis, assim, porque obviamente as atrizes, os atores, eles têm uma gramática gestual que é conhecida, modos de expressão e técnicas, modos de angular o corpo, e que são um repertório de atuação do cinema. E eu pensei em tentar parecer uma pessoa que não era profissional. Depois eu me arrependi um pouco disso, não sabia se isso era um caminho bom ou não, mas de alguma forma isso me fazia esse direcionamento particular me fazia buscar alguns gestos mais tímidos, alguns modos de lidar com a câmera com uma beleza, sei lá, me fazia tentar buscar uma beleza menos convencional na atuação. Isso foi um direcionamento particular, que eu nem sei, na verdade, o que isso gerou ou não gerou, mas foi algo que eu me propus no início. And at first, her first idea of approaching the character was to try to avoid the more usual gestures and positions and expressions that actors usually have, like on their baggage. They do have those tools with them, and she wanted to avoid that. She started thinking that it was better to avoid that, to try to find something different, something more kind of timid gestures and things that was not expected from a professional actress. In a way, she says that after a while, she kind of regretted this idea. It was a personal choice for her. It was not something that they discussed, but she wanted to do that. But at the same time, she thinks that it also helped with some of the things that she did, some of the possibilities of approaching the character and trying to avoid those type of mechanisms. I don't know if that's a good term, but Yeah, and well, my next question is for Andre. How did you direct her through those subtle emotional shifts? She mentioned that you were being responsive to the land and that you were pairing her intuitively with other characters that would balance out the energy. So what was that process like, directing her through that, and even writing those subtleties? Como foi para você, André, dirigir a Grace em relação a esse processo de mudança de mudanças sutis de humor da Juliana, dessa construção dela? Grace já citou a questão de como o ambiente ao redor e você pareando com outros atores ajudava nessa construção, mas ela queria saber mais para você, como é que era para você, de fato, dirigi-la nesse processo, assim. Tem uma atriz aqui no Brasil muito famosa que chama Fernanda Montenegro, e ela diz que é muito bom trabalhar com um diretor que não atrapalha o trabalho da atriz e do ator, assim, né? No caso, eu acho que falando demais, assim, eu acho que acaba atrapalhando, assim, o trabalho, né? Eu meio que conscientemente fiz isso, assim, porque
e eu sentia que a Grace atuava e aí essa coisa da sintonia, né? Que às vezes a gente nem falando direito exatamente as coisas da personagem, ela pegou de tudo, assim, né? E tal, sobre a Juliana. There's a very famous Brazilian actress. Her name is Fernanda Montenegro, and she says that sometimes for a director, the best way of directing an actor, an actress, it's not directing too much, not talking too much, not giving a lot of directions. And in a way, he kind of made that decision of not intervening that much in Grace's work. But at the same time, even if he was not saying to her everything that he wanted or giving all the directions, the symphony between them worked so well that she would receive what he was thinking and what he was giving to her, and eventually she was giving back exactly what he wanted. That's beautiful. E eu acho assim, eu não tenho conhecimento sobre questão de encenação de teatro, de TV ou de cinema, mas eu sempre me guiava por uma coisa mais naturalista, né? E nisso a Grace, eu já vi em outras entrevistas ela falar essa coisa de tentar se despir de algumas coisas, né? De atuações, assim, e nisso foi algo meio difícil também, assim, de controlar, devido a várias tipos de experiências das pessoas que atuavam no set, assim, né? Tipo, desde atores profissionais com e sem experiência, até atores não profissionais com e sem experiência, né? Então, de certa forma, eu acho que a Grace entendeu muito bem assim, desde o início, e a gente tentava nivelar assim, essas atuações para ter um, um só tom, né, naturalista das atuações. And he says that he's not very knowledgeable of the techniques of mise en scène for theater or television or something like that. And his approach in cinema was always very much more naturalistic. And in the case of this film, that in the cast we have professional actors like Gracie, professional actors with not much experience, non-professional actors with some experience, and non-professional actors with none experience. It was a challenge to trying to find the same tone in a way of acting since he already heard before Gracie talking in interviews about the tools of the actor what the tools that they have, he thought that she was very important for him to help him trying to give this more naturalistic approach in between all of the different types of performances. Amazing. There's a scene, just hearing you translate that or hearing him answer that question, there's a scene that is sticking out in my mind. There's the scene with the monologue about the pregnancy accident, and that monologue felt extremely and extraordinarily real. So for Gracie, what was it like telling that story and inhabiting that tragedy? And I can ask my question for André after she answers. Então, ela fala da cena do monólogo da gravidez, e que é uma cena que soa tão crua e real, e ela gostaria de saber para você como foi, enfim, fazer essa cena, assim, fazer essa performance soar desse jeito e tal. E a próxima pergunta eu faço para o André logo em seguida.
era uma das únicas cenas que ela falava muito, contava uma história do começo grande, né? Assim, uma história íntima, né? É uma cena muito específica mesmo em relação às outras cenas dela. E antes de começar, o André me deu presente, né? Ele me deu uma referência que toda vez eu te pergunto, André, ai, como é que chama? Filme. É, O Mini Moscovitz, do João Casavetes. do Casavetes. É, ele me deu presente, ele me deu a cena do Casavetes, tipo, minutos antes, assim, da gente filmar. E isso para mim funciona muito, muito, porque ele me deu o tom, a temperatura. Então, na verdade, para mim foi esse procedimento assim dele foi perfeito, assim, porque eu tinha isso, que a cena era eu estava a fim de fazer essa cena, porque ela é uma história longa e uma história que ela conta uma coisa muito íntima, coisa que acontece pouco em outros momentos. Então, é uma hora de grande revelação do movimento interno dessa personagem. E a referência de uma cena, ele me deu uma referência imagética também. Então, de alguma forma, é como um diapasão mesmo, que ele, como se tivesse um instrumento musical e na hora ele veio com um diapasão assim, então facilitou e deixou tudo nítido para mim. That scene was very specific in the script because it was one of the few scenes where she would go and tell a story. She would share something very intimate from herself, and moments before shooting the scene, André gave to Gracie the reference for that scene. That it's another scene from John Cassavetes' film called Minnie and Moscovitz. And for Gracie, this was very much of a gift because then she had like the idea and the rhythm and he gave her the tools to try to give that performance, and she was trying to realize how she would go how she would go and uh, have this speech before, and with this reference it was very special. And I'm not very sure of the term in English, but she says that it was be like she had the instruments and then he came with the, in Portuguese called diapasão. I don't know in English, but it's the thing that kind of makes everything in tune. Oh, I guess the tune, like a tuner. Yeah. A tuner, yeah. So that scene, in a way, worked like that for her when everything made sense. He was like a conductor of Yeah. the moment, a composer. É. So for Andre, that the framing of that scene is very specific and I think very particular, and it's indicative of the way you treat the other, I would say, emotionally heavy moments in the film. But there's Juliana against a flat, pale, almost green pale wall with pale objects in the bottom right corner. There's no camera movement throughout the film, really, but this scene is particularly still. How did you make the choice to shoot it this way, with the absence of the reactions from the woman sitting across the table, and only leaving her disembodied voice, and having us only focus on Gracie's telling of this moment? Bem, aí eu acho que você entendeu um pouco, né? Mas ela queria saber sobre essa opção dessa cena específica. O filme tem, obviamente, não é um filme de movimentos de câmera, mas essa cena específica, a opção de fazer tão fixada com esse background muito pálido, né? Tipo assim, não tem uma cor viva ali, ela, né, ela não tem muita coisa intervindo, e mesmo nos cortes, né, basicamente é só a Grace, as reações da prima, no caso, elas vêm, né, mais sobre o áudio. Então, assim, ela queria saber como veio dessa decisão, de onde veio essa sua decisão de fato focar tão fortemente assim na Juliana, tão despida nesse momento, assim. Eu acho que o
a cena do filme do Cassavetes, né? Que a gente não falou, especificou a cena, mas é a cena que a personagem da Dina Holland conversa com uma amiga, né? E essa cena me chamou muita atenção por causa do clima, assim, sabe? Essa coisa da casa vazia, essa coisa de duas mulheres tomando assim alguma bebida e tal e tendo uma conversa muito íntima, né? Isso me chamou muita atenção. No caso, acho que do filme do Cassavetes tem até as cenas acontece com câmera na mão, assim, né? Sem nenhum movimento brusco, assim, mas com câmera na mão. Mas optei por isso porque geralmente na verdade o filme todo tem câmera parada, né? Eu acho que o que eu queria do filme do Caçavetes é realmente o clima mesmo, assim, né? Então, o clima dessa coisa de mostrar o resto da casa vazia, de começar do lado de fora, e entrando para dentro da personagem, né? E tal. E em movimentos mínimos, assim. Por isso, eu pensei nessa coisa da câmera estática, assim, sabe? É como se a gente parasse no tempo, assim, do filme, dando a importância necessária e muito grande, assim, para aquela mulher que vai contar aquela história, assim. Well, we mentioned the film as a reference, but we didn't say which scene was. It was the scene where Gina Rowland's character is talking to a friend, and it's the same idea of environment. And it was a scene that touched him very much because of how it was approached. The idea of this empty house with two women having this moment of intimacy. So it was something very special for him, and it was the main reference. And since his approach throughout the film is with the static and the camera not moving, he wanted to do the same. In Cassavetes' film, it's a little bit different because even though there's not a big movement, the camera is handheld. In his case, it would be a little bit different, but in a way, there is a movement of approaching in there. We see the house from outside empty, and then from another room also empty, and then we get to the character. So in a way, we are approaching from outside to inside, and in this moment, it's going to be the most important moment in the film, from her intimacy, from her past. So for him, it was very important to have this kind of the same relationship, the same mood, and so that's it. It's how he approached it. That self-awareness as a director is very obvious, and I think makes that scene so strong. The next question is for Gracie, because Gracie, you're also a director. I mean, you are a professional of all kinds, but your film Republica, which you star in, is this hauntingly intimate meta narrative, and I'm curious because it was in Republica where I noticed your self-awareness with which you act, and the story really comes to life in your eyes as a director, and you knew exactly how to capture your strengths. And I think that's probably because of your brilliance as a screenwriter, an actor, and a director. So what was that writing and directorial process like for you? Ai, Thiago, me ajuda. O final, sobretudo. Enfim, ela fala, né, você, além de tudo, uma diretora, na verdade, uma multiartista de todos os departamentos possíveis, e no caso do seu filme República, que você propõe uma metanarrativa, e que ela acha que é muito interessante como muito da performance no República vem através do que você captura do seu olhar enquanto diretora, assim. Como essas, digamos assim, essas duas funções, elas se complementam para que o resultado chegue. Então, ela gostaria, na verdade, mais de saber como para você foi esse processo de conseguir
estabelecendo na sua performance o olhar que você está estabelecendo na narrativa daquele projeto. Eu comecei a fazer teatro. A primeira escola que eu fiz foi de atuação. Então, de alguma forma, as outras coisas e as outras funções que eu fui fazendo, elas sempre partiram da perspectiva da atuação. Então, o meu olhar, ele parte de quem está com o corpo em evidência, mas eu fui, ao longo do tempo, colecionando camadas, outras perspectivas, né, de direção, de escrita, mas a perspectiva de atuação ela sempre está comigo. E então normalmente trabalhos que eu faço duas coisas ao mesmo tempo, coisa que muitos artistas fazem também, né? Isso é muito visível assim, né? Uma certa mistura complementar entre funções. Então não sei nem muito dizer separar as coisas. Acho inclusive o que a Leila falou muito pertinente assim, né? A minha atuação ali, ela está em função de uma narrativa, sem dúvida nenhuma. Se eu fosse escrever aquilo para uma outra pessoa atuar, eu ia usar outras estratégias completamente diferentes. Então, é um pouco uma ideia de um corpo que escreve, né? É como é quase como se o corpo ele de fato já fosse também uma escrita dessa história. She started in theater from acting. She started as an actor, so everything that came after came from this perspective of she mentions the body in evidence. Everything came from the perspective of the body in evidence. So everything she does, especially when she does more than one job in a film like that, the first perspective is from the actor, is from the body that is being shot. And in the case of República, she thought that your perception was very interesting because if she was writing that for someone else to act, it would be a whole type of different approaches and choices. So it was very important for her to understand before the place of her as an actress, so that she can move forward from that with the narrative. And so for her, it's always this idea: the body that writes. The body's writing first, and then all of the rest comes later. E curiosamente, não sei o que o André acha, mas curiosamente, eu acho que para mim chama atenção isso no trabalho dele também. Eu acho que quem atua escreve muito, de alguma forma, o filme dele. Assim, acho que para mim ele lida também com os corpos como escritores narrativos, de um jeito amplo. Assim. Eu tenho essa sensação. E no caso do República, especificamente, era isso, assim, era o começo da quarentena, uma confusão muito grande em todos os sentidos no Brasil, um sentimento de tragédia, né? Assim, uma sensação de estar imersa numa tragédia, mas quando eu tive que criar alguma coisa, né? Quando a gente foi criar, eu me senti na obrigação de criar alguma coisa que falasse, levantasse, colocasse o sentimento de estar em uma tragédia, mas ao mesmo tempo dissesse que essa tragédia é muito antiga também. Well, first she says that it's interesting. She finds very curious that she doesn't know what André thinks about that, but for her, André's work is also shares this approach where the bodies that he decides to shoot helps the writing. They are very important for the writing process. So
she thinks that they can relate in that case. And regarding República, it was something that she did very early on the pandemic. Um, Brazil, well, Brazil still is a mess now, but everything was very confusing and nobody understood anything. Um, and this feeling of living a tragedy was very strong. And when it came the time for her to do something, to make something, she understood that she had to portray this moment, uh, the moment of feeling of living a tragedy, but it was very important to show that this tragedy was not recent. It was very, very old, very ancient. Uh, so, yeah, eu acho que foi isso, né? Que você Foi. acabou nessa parte, foi, ok. Uhum. Yeah, well, I'm curious if Andre has a response to that. Andre, do you feel that you also write uh, with the body in mind? Do you write for bodies specifically? Você também tem os Or corpos writing em mente the quando você movement of the escreve, né? body and the ways that you imagine your characters inhabiting space and time. Você também fica imaginando, quando você está no momento de escrita, você também fica imaginando os personagens estão escrevendo com o espaço, essa dinâmica dos corpos e o espaço. Sim, tem tem uma questão, né? Eu acho que o temporada é um pouco menos, assim, mas a maioria dos filmes que eu dirigi, eu já escrevo pensando em quem vai atuar, né? E tal. E isso é uma questão muito boa para escrita, assim, né? E eu penso o corpo no espaço, assim, e eu acho que pela escrita e por fazer sentido para mim quem vai atuar, assim, acaba que se complementa muito fortemente, assim, sabe? As pessoas que vão atuar, eu não senti no temporada e nem nos outros filmes nenhuma pessoa que estava fora do lugar, assim, sabe? Tipo, nenhum personagem que não era para estar ali, assim, sabe? Então, eu acho que no temporada acho que funciona muito bem, assim, sabe? Essa questão de todos ali, todos os corpos ali estarem naquele lugar fazendo aquelas coisas. So yes, it is important for him. In the case of Long Way Home, temporada, it was less than usually is, but he usually writes the characters thinking about the people he wants to portray those characters, and this helps him very much to picture the film, to understand how everything will work. So for him, this is very important in all of his films, and in the case of Temporada, he thinks it works very well. How uh, he has this feeling that nobody is out of place in a way, like um, uh, everybody who was chosen to portray those characters, they were meant to be there. So this, in a way, this picture of the 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 movement of the bodies in that space for him does make a lot of sense. Yeah, I think that is very that feels very present to me in watching it. Something else that's present is, you know, the way that things are presented in the mundanity of everyday life. And I feel like you can sometimes miss the metaphors hidden in those moments that just unfold naturally over a day. And a scene that comes to mind is Juliana staring at this ladder that's leaning up against a building, and she's admitting in that moment that she is afraid to climb, and she says that the way down is easier. So that moment for me was like hugely metaphorical. I'm curious for Andre, what other metaphors are hiding in plain sight in the same way that may be more culturally specific, which someone like me could easily miss. Like, for example, the story about her not speaking for 3 years, and even the ending scene.
André, ela fala que o filme tem essa característica de mostrar coisas muito cotidianas, muito mundanas, e que esse realismo do filme, às vezes, faz com que algumas metáforas que estão sendo propostas possam passar despercebidas, assim, ou que são tão naturalistas que elas não chamam atenção para si mesmas. E ela chama atenção para a cena, por exemplo, que a Juliana está, né, olhando a escada para subir no terraço, e aí, em determinado momento, ela comenta que para descer é tudo mais fácil, é mais simples, assim, o caminho para baixo é mais simples. E então ela ficou curiosa de saber se tem algumas outras metáforas que você quis inserir no filme, talvez meio naturalmente, e que podem estar, ela fala, escondidas a olho nu, algumas talvez de questões que podem ser regionais, e ela cita outras duas que ela acha que podem também ser entendidas como metáforas, como o fato da Juliana ter passado 3 anos na infância sem falar, e a própria cena final do carro. Se tem alguma dessas cenas que você gostaria de comentar também como algo que talvez passe despercebido. Tem uma coisa que eu não sei se fica claro assim, mas foi uma intenção da direção, foi essa coisa do ritmo da Juliana, de uma certa liberdade que ela vai adquirindo ao decorrer do filme, assim, né? No começo do filme, até mais ou menos no meio do filme, assim, tem muito uma coisa de uma câmera estática, né? De um plano mais aberto, né? E eu e a Wilson, que é diretor de fotografia, a gente pensou muito, né, nessa metáfora do que vai se descortinando, assim, como a personalidade dela e como a liberdade dela ela vai adquirindo essa liberdade, assim. Então, mais para o final do filme tem muito mais traveling, né? Que eu acho que tem a ver com esse movimento dela, essa liberdade dela e tal. E os planos se aproximam mais dela, assim. Que é uma ideia muito da Wilson, né? É isso. There is, in a way, a more general metaphoric movement that it's shown through the cinematography of the film that he doesn't know if everybody gets, but he knows that the film really looks very static, but actually there's a change from half of the film, a little bit more, maybe the second act of the film, where Juliana is always portrayed with the camera static and from more open shots. And as the film progresses and as she starts to acquire her freedom in a way, the movement also starts to change. So even though usually people doesn't think the film has movement, at the end there's traveling in the film. There are some very small, very subtle movements, but the camera starts to move a little bit more and it starts to approach the character. So there is a change, a very subtle change in between the being completely static and then a little bit more move when she starts to gain her freedom. And it was something that Wilson Esser, the cinematographer of the film, proposed that could fit his approach of the film. And sometimes he thinks that not a lot of people get this, but for him it's very important. It's an important movement. Yeah, I mean, that almost missed me. I think that it seems incredibly intuitive on both the cinematographer's part and on Andre's part. Um, and I'm curious because I'm sorry. Can I just because you mentioned the scene where Juliana at the beginning and the waterfall that she says about the not speaking during her childhood. And I don't know. I think Grace could say something a little bit about that because that scene is very interesting, in my opinion, of their relationship, of how the film came to it.
I think if it's possible, because this scene came in something very particular that both of them propose, and I think it's very interesting. And The as you shooting said, of the it's scene. a metaphor. Uhum. Se você quer falar um pouco dessa cena, eu acho que essa cena da Juliana não falar é muito interessante de ser Sim. mencionada sobre essa relação de trabalho de vocês. Algumas. É porque eu não sei se estou confundindo com. Mas tá, o André me pediu especificamente nessa cena para improvisar uma história. Não improvisar, para criar e improvisar uma história da Juliana. Pelo que eu entendi, isso é uma estratégia da direção dele para que haja esse movimento de apropriação também do personagem, né? Assim, então ele me pediu esse momento específico. Desde o início, ele me avisou que aquele momento eu improvisaria alguma coisa. E, bom, para mim, a Juliana tem essa relação com o olhar, né, muito observadora e, e com poucas palavras. E me inspirei essa história se não me engano, numa história da Maya Angelou, que ela falou que ela teve um tempo que ela ela ficou um tempo sem falar, alguns anos sem falar. Então, eu criei uma história a partir dessa ideia, e, claro, criei em cima disso, com essa ideia de alguém que, por algum motivo, para de falar e, por uma urgência da vida, começa a falar de novo. Regarding the scene where Juliana tells the story of her childhood and she doesn't speak, it was something that André asked from Grace since the beginning, that in this moment he wanted her to improvise something, for her to tell a story. It was something, the scene was in the script, but it didn't have what she would say, and he wanted Grace to say a story, and she knew from the beginning that she needed to do that, and for her it was a kind of strategy of André to complete the idea of her approaching the character and really becoming the character in a way. It's funny to notice that this scene, it's the last day of the film. We shot that it was the last shooting day of the film. And anyway, so she was starting to think what she would say, and she was inspired by Maya Angelou, something that she said that she also experienced for a while, not speaking, and she thought that it was something that fit the character very much. This character that was throughout the film always observing things and being almost an spectator of a lot of things. She thought that it was something that would fit very well. The idea of somebody that eventually would stop speaking, and by a force of life, by a necessity of life, would regain her voice. So it became very appropriate. It's so interesting that you say that, because that scene feels more than any other scene more genuinely rooted in femininity, and the ways that the experience of Juliana's femininity evolves throughout the film. And this is for both of them, both Andre and Gracie. This film was written by Andre primarily, but and it seems like you are comfortable, Andre, with writing from a feminine voice, and this is without presuming how you identify in terms of gender. But what is it like, assuming that voice of a woman in multiple stories, not even just this one? And Gracie, are there moments other than this final scene where the you felt like you had to change some of the script
in a way to make it feel more true to a feminine experience? And was there a tension there between those voices? Bem, ela diz que essa cena é uma das cenas que soa mais feminina no filme, então é interessante saber que vem dessa perspectiva, mas que o filme inteiro, né, vem da perspectiva feminina e que ela, né, é um filme escrito pelo André e que ela fala que sem querer presumir como o André se identifica especificamente, mas é que ela queria saber como que obviamente parece muito, você parece se sentir confortável de estabelecer essa escrita sobre esse olhar feminino. Então, como isso é para você, André, tipo essa abordagem, né, de escrever sobre esse aspecto, esse olhar, e Grace também, como para além desse momento em que você teve que improvisar essa história, se em alguns outros momentos você você sentiu a necessidade de trazer algo de uma perspectiva que é mais feminina para a personagem, que talvez criasse uma espécie de tensão assim entre o que estava sendo proposto e algo que você julgava que fosse mais adequado a essa perspectiva da personagem, de uma personagem feminina. Bem, me senti muito à vontade, assim, dessa questão feminina, de colocar o filme nessa perspectiva, assim, mas ao mesmo tempo me senti muito não é preocupado, assim, mas eu acho que seria meio que isso, uma preocupação de estabelecer uma conexão da personagem com o filme todo, assim, na questão feminina, assim, né? A, a equipe tinha muitas mulheres, né? E muitas mulheres que foram fundamentais, assim, para tanto a questão de observação da, da questão feminina no roteiro, né? E isso ajudou muito, assim, para pensar algumas coisas que eu não conseguia absorver ou adentrar, assim, né? Eu lembro... Você quer que pare, Ti? Deixa eu só continuar essa. Well, he said that he felt at the same time at ease with this approach of the femininity, the feminine on the film, but at the same time he was very aware and worried about how to portray that and be respectful and how this would work for the film, and it would everything that from this approach would work for the film as a whole. And for him, it was very important. In our crew, we had a lot of great female artists, and they were very important since the script to point out things that could improve or be better established. So he thought that this helped him a lot to figure out how to approach that. So we have as I'm just adding that, but we have our cinematographer Will Saesser and people in our first assistant director was very important for that also. Eu acho que Oh, as conversas que tive com a Grace, né, com a Wilson, com a Mari, foram muito importantes, assim, e nessa perspectiva do respeito, assim, né, de não de entender, né? Eu acho que um exemplo interessante que a Mari comentou desde o roteiro, quando ela estava analisando o roteiro do trabalho, da cena onde a Juliana vai para Itaúna encontrar o pai dela, né? E naquela confusão assim de de talvez cair alguma cena, eu pensei na possibilidade da cena cair, e ela falou que acho que na perspectiva feminina, acho que era muito importante ter aquela cena por causa da relação das mulheres com os pais, né? Não generalizando, assim,
mas ela falou que tinha uma questão feminina muito forte ali nessa relação da, da, da mulher com o pai, né? Com a filha. 2 homens, né? Porque ela vai para encontrar o marido e ainda tem o pai, né? Interessante. So these conversations with the crew was they were very important with Grace, with Wilson, and as we said with our AD. Her name is Mariane Macedo Martins, and since the script, the AD Mariane, she mentioned how it was important for her the scene in between Juliana and her father, and that she thought that that scene was very important. And during the pre-production, with everything that we have to deal with, we had a very tight schedule to shoot the film, and eventually we had to decide maybe to cut something out. And André considered cutting that scene. And when he told the AD, she said, no, we cannot do that. That scene is very important. It's not to give it's not a general view, but in a way, she thought that it was very important to better understand that character, how she related with her father. And so this perspective came from Mariani, and we obviously kept that scene. And Gracie mentioned now that that scene is very important in 2 ways, because she goes after her strange husband, and then she meets the father. So it's the 2 male figures from her past that it's portrayed on that moment. Uhum. Então, Leila, o que ela tinha me perguntado, para mim é impossível estar em qualquer criação ou na vida mesmo sem que isso de fato não seja algo que eu estou pensando o tempo inteiro. Então, assim, a condição e a perspectiva como mulher é algo que está para mim o tempo inteiro. Então, é possível que eu não esteja em qualquer situação de criação, isso faz parte, sei lá, isso faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, né? Assim, até não só num sentido de estar alerta sobre algo que possa não me fazer bem, mas também no sentido de tentar localizar em mim mesmo, sabe? O que é uma mulher, o que é a minha perspectiva, o que eu significo naquele lugar, na ficção, na realidade. Então, isso é algo que é um drone que está aqui, que não sai em momento nenhum. Então, também não sairia do temporada. Então, claro, eu também pensava isso em temporada, como eu penso em qualquer outro lugar, assim. Não tem como eu me dissociar disso, né? She says that for her, like in everything that she does, every work, every creation, her perspective as a woman, it's very important. It's part of her as a whole. So it was something that was not possible to dissociate from the film. So in all the time, she was obviously thinking about what it meant to her, and if it was something that would go against what she believed or would harm her, and also what she would discover inside herself of what's to be a woman, and what's the female perspective in this situation. So for her, she says it's like a drone that follows her. It's something that it's not possible to really dissociate, and it's everything that she does. How are we on time? Does Gracie need to go, or can I continue asking questions? Grace, ela pode ainda fazer mais alguma pergunta, ou você precisa sair? Pode ser. You can do more. Okay. I just wanted to be respectful of time here. I also just want to jump in. This is Kate. To say we want to leave enough time to talk about She Comes Back on Thursday. So
Right. I think we could have maybe a couple more questions on this because it's amazing and it's just amazing to have Gracie with us. But I just want to make sure we might need to go a bit over. So I just want to make sure everyone's okay to go past 12:30, maybe to, maybe we could go to 12:45 or 15 minutes over the next. Yeah, if everyone's okay with that, then we can just continue. I'm okay with that. Okay, cool. Okay, It's we are fine. okay. Gracie will leave first, but as she said, you can make another question if you want. Yeah. Okay, great. Thank you. So my next question is more, I would say, specific to the region. I know that I watched the film, with subtitles, English subtitles, but I know that there has to be some language cues, some slang, some dialects specific to the people of Belo Horizonte or Black Brazil. I'm curious if those nuances are incorporated into the scripts and into the characters that you could speak to. Bem, essa é uma pergunta sobre o local, a região especificamente. Ela assistiu o filme com legendas, né, em inglês, mas que ela imagina que, obviamente, tem algumas coisas específicas que sejam dessa periferia de Belo Horizonte ou de uma comunidade negra no Brasil, assim, se tem alguns desses pontos talvez que sejam mais sutis e que tenham sido, enfim, feito parte dessa escrita do roteiro e da composição dos personagens. Algo diferente que ela não conseguiu captar, é isso? Não, ela quer saber, tipo assim, mais assim, se eu acho que é mais uma perspectiva de se o jeito específico dessa região te influencia, se influenciou na personagem. Eu acho que no caso, se for a Grace responder, se tipo, é isso, o ritmo da fala, acho que vale a pena falar dessa coisa do mineirês, né, que é esse negócio que, tipo assim, todo mundo acha muito específico nos filmes, né, o modo como as personagens falam, não sei. Sim. Bem, acho que vale a pena falar assim que essa região é uma esse bairro é dos bairros que aparece em quase todos os filmes da produtora, né, da Filme de Plástico. E para mim, eu acho que escolher fazer o filme ali, eu acho que tem algo que para mim acho que é importante, assim, eu acho que não necessariamente precisa ter em todos os filmes, mas é uma certa sinceridade ali de um olhar meio particular e respeitoso para aquele lugar ali, sabe? E que acaba, eu sinto que acaba passando para a tela uma certa sinceridade, assim, no jeito de olhar para aquelas pessoas, para aquele lugar e tal, né? E o lugar tendo uma importância muito grande, né, nessa coisa, tanto em sentido geográfico quanto em sentido de residência, assim, de entrar nas residências das pessoas e saber como é que é as casas e tal. E isso tem uma importância muito grande no trabalho do combate a endemias, né, e tal. Então, acho que tem essa busca por uma sinceridade, uma busca por um lugar conhecido que de certa forma, tem tudo para eu saber filmar, assim, né? Não que eu consiga necessariamente, mas que seja algo assim que me sinta confortável, assim, com a busca de uma sinceridade no olhar. There's something that is very important for him to shoot in that place, in the neighborhood. It's very important to point out that this neighborhood, the Amazonas, it's the main location of the majority of the films from Filmes de Plástico, our film company. And he thinks that it's
for him, it's natural to go there and to shoot there because it's the place that he knows very well, and he knows that his point of view will treat the environment and the people with respect, because he knows that place, he knows those people. So for him, it's important the familiarity that it brings to the film. It makes everything more sincere. The sincerity of this point of view for him, it's very important in his work. And he also thinks that in the case of Temporada, it was very important the geography of the place for us to understand the narrative and to get involved in the narrative. And another thing that it was very important for him is this idea of going inside the houses, that it's something that the profession that she's starting to work with, it was something that it was very interesting for the film, because in a way you would go and understand the neighborhood from outside in, and then you go inside the house, and you would know the characters, and you know the population and everything. So he thinks that's very important. And if I may add something about the language, that it's unfortunately very, very hard to to translate sometimes. But usually when our films, when we show our films in festivals, especially in Brazil, people almost every time point out the accent. We are from Minas Gerais, and they kind of call it almost a different language in Brazil. We call Mineirês. It's the way of people that Minas Gerais speaks. And usually it's more slow, it's more, we connect a lot of words together. So, well, there's a lot of jokes about that in Brazil, but it's something that I think people really cherishes in André's films, that the way that people talk almost transport them to that place, to that particular environment. And it's something that usually happens when we are showing film on other festivals in Brazil from other regions, and people sometimes they don't understand some of the things that are said, but they found very interesting. Yeah. That's incredible. Oh, go ahead. No, you can. I was going to say, it seems that maps and regionality are incredibly important to Brazil. I've seen scenes where maps are present in many Brazilian films, but there's a scene in the beginning where the coworkers are locating themselves on the map, and I'm curious for both of you, like, what is that about in terms of, where you all are from? Why is it important to establish this geographic position in the country, and to incorporate that into the story and into the fabric of the people? And do both of you incorporate that into your film separately? Ela falou que acha engraçado, que ela nota que nos filmes brasileiros tem uma relação constante com mapas e território, assim, com geografia, assim, e que logo no início da temporada tem essa cena, né, em que eles estão se localizando no mapa, né, do trabalho e tal, e ela acha isso muito interessante, assim, é uma característica que ela acha interessante no cinema brasileiro. Eu queria saber se para vocês dois isso foi importante na concepção desse trabalho, essa questão do território em si, desse ou de outros trabalhos também, ela menciona, acho que inclusive tem a ver com as outras coisas que a Grace fala. Eu acho que dá para falar da periferia, né? Tipo assim, essa própria dinâmica da periferia, né, André? Essa lógica do tá fora do centro, né? Algo que inevitavelmente está muito constante nos filmes e tal. Sim. Você quer falar primeiro, Grace? Eu ia falar. Não, pode falar. Eu falo depois. Eu acho que nos últimos, digamos, 10 anos, assim, né, eu acho que o cinema brasileiro tem se voltado mais para regiões que não foram retratadas ainda, né, ou foram retratadas de uma maneira meio, digamos, estereotipada e tal, né?
um olhar mais de cima, um olhar antropológico, digamos assim, e tal. E eu acho que tem uma certa tendência em mostrar isso mais de uma forma mais direta, né? Uma cena que me vem assim, né, que eu acho que tem em outras cenas de outros filmes de periferia, assim, esse deslocamento do centro para periferia ou vice-versa e tal, como no caso do Eu Volto na Quinta, né, que a gente vai conversar. E eu acho que é um certo orgulho de tentar falar da nossa quebrada assim de uma forma respeitosa também, né? Isso eu acho que é uma palavra Humano. que vem sempre assim, né? É isso. He says that it's something that is happening in Brazilian cinema, especially in this past 10 years, this past decade. The different approach for the way to look for different for to places that usually were portrayed in a different way, in a more outsiders look and anthropological perspective of those places, especially the periphery and suburbs and local as neighborhoods from big cities in Brazil, favelas and something like that, usually were a different perspective. And now he thinks that a lot of filmmakers and artists are trying to do a little different approach, a more straight approach to have Grace add a more humane point of view about the place. And Andrea thinks it's something that especially people from that place cherishes very much, that it's a pride to be proud of the place they live in. So they are portraying the place with respect and with tender in a way. And it's something also that it's the idea of the territory. It's being shown as how it relates the city and the suburbs. The idea of going to the city or going to the suburbs is something that he thinks it's being in a way studied in Brazilian cinema. It's something that he does in She Comes Back on Thursday. In a way, there's also here in Temporada, and it's something that he thinks very important to understand this idea of territory and place and belonging. Grace? E sobre o mapa, bom, eu não tinha reparado sobre isso nos filmes brasileiros, mas talvez o Brasil tem diferenças radicais, né, territoriais, culturais. Realmente existem muitos Brasis. Assim. Eu não conheço, talvez, um terço do Brasil verdadeiramente, né? Assim como existem muitos tipos de periferias diferentes. Mesmo a ideia de periferia aqui é muito vasta, né? E para mim, o que eu vejo no modo de falar nos filmes do André em relação a... É um posicionamento artístico, de fato, porque é muito comum, isso no mundo todo, e aqui no Brasil também acontece, muitas atrizes, muitos atores tentarem limpar os seus sotaques, né, para, de alguma forma, se aproximarem de um modo que foi escolhido como oficial de fala, né? E normalmente os modos oficiais de fala são os hegemônicos, né? De uma certa hegemonia desse país, né? Então, para mim, o sotaque nesses filmes do André, ou mesmo da filme de plástico, é um posicionamento existencial, artístico, em relação ao que é o ser humano e o que e como a sua cultura é indissociável, né, do que ele é. She says that she didn't notice this relationship with maps, but she finds that's very interesting because
Brazil is such a large territory, and there are many Brazils inside Brazil. She says that she can say that she knows truly even a third of Brazil, for sure. And also there's a lot of different suburbs, there's a lot of different peripheries in Brazil. You cannot unite one. You cannot say that one defines the others. So well, it's something that it's interesting to understand about territory. And regarding the way of speaking, the accents, for her, for André and for Filmes de Plástico, to not to try to clean the the way people truly speak, to kind of respond to a more to an official way of speaking, established mainly for what it's pictured as the main places of the country, of what it's supposed to be the official way of seeing the country. For her is a statement. It's a statement, artistic statement, existential statement, to keep the integrity of the place, of the people, of how they are going to be portrayed, because this it's more true to what we're going to see. So for her, it's very important to keep the accents as they are. And yeah. Yeah, there's a deeply felt relationship to the place, and I think it comes out in both of their performances, both as a director and an actor. But here's my final question before we say goodbye to Gracie. How has the political influence on film production in Brazil shifted your approach to storytelling, and has it shifted the ways that you talk about or think about this film in particular, Long Way Home, temporada? A circunstância política no Brasil, de algum modo, modificou a perspectiva de vocês sobre, enfim, sobre as obras. No caso, por exemplo, da temporada, falar agora da temporada, tendo em vista a atual circunstância do Brasil, modifica o modo como vocês pensam o filme, ou, enfim, outras obras também. Fala, Grace. Primeiro. Posso falar. Bom, a gente sabe que toda criação artística é um posicionamento político, isso é um dado, né? E, para mim, o Temporada é um filme que fala sobre, sei lá, de alguma forma, uma perspectiva de um Brasil que é o Brasil que não é ouvido agora, que não é um Brasil que não é ouvido, que um Brasil que, por exemplo, o governo de um governo que existe hoje no Brasil, o Temporada fala de pessoas que para esse governo não são importantes. E para mim o mais interessante disso tudo é que para mim o que é mais nitidamente, claramente político no Temporada tem a ver com o modo de produção, tem a ver com a linguagem, não na ficção que ela conta, não na narrativa que ela conta só, isso também, mas mais do que isso, o modo como isso é feito e o que ela escolhe para contar, e a perspectiva que ela escolhe para contar a história. Não é exatamente a história, ela é também consequente, mas ela é consequentemente. Difícil, né, Tiago? Mas, assim, tentar resumir. Para mim, existe para mim, o Temporada em si é uma ação política, à medida em que ele é
um filme que escolhe a perspectiva daqueles que não são a perspectiva de quem está hoje no governo. Ele é isso. Então, para além de temas, o primordial da temporada, né, o modo como ele é produzido, quem diz, quem conta a história, e quais perspectivas, isso é uma ação, sabe? Essa é a grande ação política dele. Então, para mim, ele vai sempre ser, ele sempre ele vai sempre significar a perspectiva de um canto do Brasil, de um lugar do Brasil que não é o que foi escolhido pela mídia, não é, digamos assim, não é da hegemonia do Brasil. Então, essa vai vir sempre uma perspectiva dali. Então, não que tenha mudado, mas talvez as coisas também continuam muito parecidas em certa medida, né? Na nossa história, em certa medida, continuam muito parecidas também. Então, continua sendo, as leituras para mim continuam parecidas também, desse lugar. Então, continua sendo muito forte a criação poética a partir da perspectiva nossa, né? Não é nem só desse lugar, mas nossa, na verdade. Confuso, né, Tiago? Mas vou te I'm going to ouvir. try my best. Okay. Well, so first of all, she says that every artistic endeavor is a political statement, basically every time. And in the case of Temporada, it's very important to understand that this film portrays a segment of the population or a place that it's not being heard politically, especially nowadays, especially by these governments that we have now. So they are the ones that are kind of put in another place. This is something for her that it's very important. And the other thing about the film itself that more than the narrative itself, the what the film has of political, it's the work itself in a way. The idea of these people telling this story, choosing to show these people, to show this place, to show this story. This is more politically important because it goes against what the more, I don't know if that's a word. Is that a word? Hegemonical, something like that. Yeah. Well, so it portrays something that is different from what the hegemonic Brazil sees as important as what you should see or portray. So for her, that's the most important thing. And in a way, it's gonna stay the same as it is. Like it does not change because the most important political thing it's the work itself. And regarding how she sees the narrative, for her, it's the poetic of doing this kind of work. It's the same. It stays the same because these people they are still not listened to, not heard. So yes, I think that is. I think that's in a way. I think that's the line. Etc. Yes. Yeah. Well, I know we have to get to she comes back on Thursday. But I want to before she leaves, I just want to say thank you. And I really wish that this conversation could have happened in person and that we could all be having beer right now. Oh, So thank you for participating in this with me, Gracie. Obrigada, Leila. Thank you so much. Yeah. So happy to speak with you. Thank you. Thank you. Yeah.